لهذا اليوم الليبيد. What is meaning lipid? Lipids are found in all organisms as a structure component of the cell membrane. مثل ما نعرف السيل membrane in the body contain lipid أو أصلا هي مصنعة من الليبيد. Therefore, most drug used in the body يكون طبيعته lipophilic. most drug وليس كل الدراج يكون lipophilic حتى يوصل ويصير لعملية الابزوربشن ويوصل للتارجت تيشيو اللي نريده. الليبيدز طبيعته يكون naturals occurring compounds that are esters of the long chain fatty acid. ممكن نعرفه تعريف ثاني compounds which are relatively insoluble in water but freely soluble in non-polar organic solvent like benzene, chloroform, ether, hot alcohol, acetone. Although triglycerides are not important lipids, they are stored in most animals and plants as metabolic energy reserve. Triglyceride is located in adipose tissue. إذن يكون الاديبوس tissue يحتوي عليه من؟ على triglyceride والtriglyceride هو type of the lipid which is widely distributed in the body. Classifications of the lipids two type اللي هو open chain compound والclosed chain. open chain compound يحتوي على الفاتي acid, triglycerides, phospholipid, sphingolipid والwaxes. والclosed chain cholesterol, steroid والجلايكوجين. راح ناخذ الفاتي acid اللي هو نوع من انواع الاوبن chain. They are carboxylic acid. شنو يعني carboxylic acid؟ يعني يحتوي على carboxylic جروب اللي هو C=OH. الفاتي acid اذا يحتوي على الكاربوكسيليك جروب that occur in natural triglyceride ranging in chain length from C4 to C24. يعني كربون اقل شيء يحتوي يكون على كربون 4 ذرات كربون واكثر شيء على 24 ذرة كربون ونقدر نسميه فاتي acid. fatty acid classified into the following types: saturated fatty acid and unsaturated fatty acid. Saturated fatty acid which are contain no double bond, general formula CnH2n 1COOH، يعني ما يحتوي على أي آثرة مزدوجة. فالمثال عليه الإكزامبل stearic acid. unsaturated fatty acid راح يصنف إلى عدة أصناف اعتمادا على من according to the degree of unsaturated. المونو unsaturated fatty acid والبولي unsaturated fatty acid. المونو unsaturated fatty acid one double bond in the carbon chain. أما البولي unsaturated fatty acid two or more double bond in the carbon chain. هذه راح تشوفون إنه الأوليك acid هو fatty acid contain one double bond. اللينوليك acid هو fatty acid contain two double bond. أما اللينولينيك acid يحتوي عليه من contain three double bond. نجي للترايغليسيرايد. الترايغليسيرايد can be called fats or oil. شو وقت نسميه fat وشو وقت نسميه oil depending upon the degree of unsaturated in the compound. إذن the ways for distinguish between fat and oil. What is different between fat and oil depending on the physical properties and structural formula. راح نعتمد على ال physical properties وعلى ال structural formula. شلون راح نميز؟ من أجيب بالامتحان what is different between fat and oil. راح تقول لي is that fat are solid at room temperature and oil liquid at room temperature. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني structural difference is fat are saturated يعني single bond between all carbon atoms and oil unsaturated contains some double bond between carbon atoms. الفرق الثالث يكون الفاتس comes from animal والoil from vegetable. oils and fats are triglyceride. احنا قلنا triglyceride هي fat or oil.
or triester, which are formed by the reaction of fatty acid with the glycerol, which has 3 alcohol groups. Glycerol is also called 1,2,3 propantriol. راح تشوفون بهذه الصورة انه 3 فاتي اسيد نستخدم نفاعله ويا جليسرول. الجليسرول الاسم الثاني له 1 2 3 بروبان ترايول ويا كاتاليست عامل محفز راح ينطيني ترايجليسيرايد وراح ينطيني 3 ووتر. الرياكشن اوف فاتي اسيد، التفاعلات اللي راح تدخل او يدخل الفاتي اسيد بيها الهيدروليسيس والسابونيفيكيشن. من اسمها هيدروليسيس يعني شنو؟ يعني الترايجليسيرايد اضيف له جزيئة ماء راح يرجع الترايجليسيرايد مثل ما كان جليسرول وفاتي اسيد، والفاتي اسيد والجليسرول اذا افاعلهن راح ينطيني ترايجليسيرايد وماء. اذا العمليه شنو؟ ريفيرسبل. The reverse process of the formations of esters can also occur. That process involves the addition of water to an ester to reform the acids and the alcohol that went into making the esters. Such as reaction is referred to hydrolysis. هذا التفاعل الأول. التفاعل الثاني saponification. السابونيفيكيشن هو kind of hydrolysis، هو نوع من أنواع الهيدروليسيس، لكن بدل إضافة الماء راح أضيف قاعدة قوية strong base، أما NaOH أو KOH. التفاعل ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني جليسرول، هناك انطاني جليسرول وفاتي أسيد، هنا راح ينطيني جليسرول وفاتي أسيد سولت اللي هو الصوب اللي هو صوديوم بالميت. Can also be carried out in the presence of the strong base like NaOH. The acids formed by the hydrolysis are immediately neutralized and converted into fatty acid salt as shown in equation below. The result soap and glycerol. This process is called saponification. محاضرتنا لهنا وتنتهي لهذا اليوم. إن شاء الله المحاضرة القادمة راح نشرح التيست اللي من خلاله أقدر أميز بين التايب أوف فاتي أسيد أو بصورة عامة الليبيد. Thank you for listening to me.